Good morning, everyone. In His name we start. In this period, let's revise back the mid-segment theorem in a triangle and its converse, the median relative to hypotenuse in a triangle and its converse. So, mid-segment theorem in a triangle. في عنا بينت الفيجر قدامكم. Yes. We have here D is the midpoint of the triangle ABC in any triangle ABC. أو بس عم نراجعهم بس ها. We have D is the midpoint of BC. We have E is the midpoint of AC. Then بصير عندي DE is parallel to AB and DE is equal to AB over 2. هيدي نسميها شو؟ mid segment theorem in a triangle. Okay? Okay. نحن بس عم نتذكرهم ها. هلا كنت عم بشرحهم انا رفقاتكم بالجريد 8. So the mid segment theorem in a triangle. The segment joining بتقول the segment joining the two midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half its measure. So D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC. So DE, the segment DE, is equal to half the measure of the segment AB, and the line DE is parallel to the line AB. We use this theorem to prove that line DE is parallel to AB and to find the measure of DE or to find the measure of AB. Okay? Converse of mid-segment theorem in a triangle. In this figure, هيدي اللي قدامكم, we have D is the midpoint of AC. We have the line DE is parallel to the line BC. Then E is the midpoint of AB. Then E is the midpoint of AB. هيدي نسميها شو؟ Converse of mid-segment theorem in a triangle. We use the converse of mid-segment theorem in a triangle to prove that a point is the midpoint of side of a triangle. لهيدي الحالة مثلا بيقول لي required to prove that E is the midpoint of AB. بنقول له E is the midpoint of AB by the converse of the mid-segment theorem, since we have D is the midpoint of AC and DE is parallel to the third side BC. وهيدي الconverse بتقول through the midpoint of one side of a triangle, if we draw the parallel to another side here, which is BC, if we draw from D the parallel to BC, then it cuts the third side, which is AB, at its midpoint. Then it cuts the third side AB at its midpoint. كمان بيطلع عندي DE هي given انه parallel للBC. كمان بيطلع عندي DE is half the measure of the side BC. Okay? Yes. Okay, بس هودي ريفيجن انا بعملهم. اوكي؟ كمان راح ننتقل ل property تاني. راح ننتقل ل property تاني اللي هي median relative to hypotenuse in a right triangle. طيب كيف نعرف انه triangle is right؟ إذا كانت الأنجل مقابل الهايبوتنس. كيف إذا كانت الأنجل مقابل الهايبوتنس؟ إذا كان في angle 90 degree. إذا كان في بس بترينجل angle 90 degrees, then this triangle is right. So in this figure ABC is a right triangle. هذا ال ABC is right لأنه عندي الانجل ABC equal 90 degrees. We have also D is the midpoint. D is the midpoint of AC. حطيت symbols على الفيجر لحتى تكون واضحة. فإذا D is the midpoint of AC. Then BD شو بتصير؟
equal لل AD ولل DC. Very good. بس شو بيصير اسمها هي؟ hypothesis. Bisecting. طيب median. خلونا نتذكر median relative to hypotenuse بصير اسم. فإذا in a right triangle في عندي one angle 90 بصير اسمه right triangle. Okay. طيب what do we call the side opposite to the angle 90? Hypotenuse. Hypotenuse. And what do we call the sides of the right angle? The sides of the right angle AB will BC. Legs. سميهم legs. AB and BC are the legs. So in a right triangle we have one angle equal 90 degrees. The side opposite to the right angle is called the hypotenuse, which is AC هون. And the sides of the right angle in AB will BC are called the legs. This property talks about the median relative to hypotenuse. يعني the median to the hypotenuse. من وين بدها تيجي الميديان relative to the hypotenuse? From the vertex of the right angle, which is B. So BD is the median relative to hypotenuse AC. BD is median to the relative is the median relative to hypotenuse AC in a right triangle of right triangle ABC. Then مثل ما قال عبد بصير عندي BD equal لل DA equal لل DC. وبتصير ال BD شو بتساوي؟ AD وال DC. AC over 2. AC over 2 أو بتساوي ال AD equal وبتساوي ال DC. Okay? So in a right triangle the median البروبرتي بتقول in a right triangle the median relative to hypotenuse is equal to half the length of the hypotenuse. Is equal to half the length of the hypotenuse. We use this property of the median relative to hypotenuse in a right triangle to find the measure of BD. إذا كان معي أنا الهايبوتنس دغري بعرف ال BD هي قد نص الهايبوتنس. Or إذا كان معنا نحن الميديان relative to hypotenuse اللي هي ال BD نعرف ال measure of the hypotenuse اللي هي ال AC. Okay. من هاي the relation نعرفها من هاي the relation. Okay. So this is the median relative to hypotenuse. The converse of it sorry مش مكتوب. Converse of it, if we have in a triangle نحن ما بنعرف ان الconverse تبعول ما بنعرف انه هيدا triangle ABC is right يعني it is not given right, but we know that BD equal DA equal DC or we know that BD equal AC over 2, then this triangle شو بتصير؟ Right. Right at angle B. Okay. هودي كان بس مراجعة على الميد segment theorem, its converse, median relative to hypotenuse in a right triangle and its converse. خليني نكتبهم هون. Converse of converse property of median relative to hypotenuse بتقول in any triangle if we have one median equal to half the measure of one side, then this triangle is right. هذا الإكزامبل قدامكم.
example هيدي بالفيجر اللي موجودة قدامكم if BD equal لل AD equal لل DC and BD equal AC over 2, then this triangle is right at angle B. Okay, it has a converse property of median relative to hypotenuse. In any triangle, if we have one median equal to half the measure of one side, then this triangle is right. If BD هون بهذا الإكزامبل إذا عندنا ال BD equal ال AD equal C, then BD equal AC over 2 بيطلع هذا triangle is right at angle B. Okay, فهمناهم هودي؟ هودي كانوا revisions من grade 8 للmid segment theorem in a triangle and its converse and the median relative to hypotenuse in a right triangle and its converse. Okay. اوكي. فكرت حالي عامل ميوت انا مش عم تسمعون. So now we continue with the presentations اللي كنا احنا بلشنا فيهم بالدرس lines and circles. Let's revise back presentation 3 بس على السريع. يلا مين بيقول لي هون شو عندنا بالفيجر صرنا قايلين اكثر من مره. T1 equal 81 T2. equal 82. 81 equal 82. هودي شو بسمين 81 Tangent. equal 82؟ Tangent. tangent segment. tangent segment. بدنا نحفظ البروبرتيز ها. طيب اذا قلنا angle 81O equal 90 degrees شو بقول على جنبها؟ property of what؟ Of right triangle. property of tangency. property of tangency. لأنه عندي ال 81 and the adjacent figure إذا قريتوا ال given 81 and 82 are the tangents drawn from A to the circle. يعني صارت ال 81O equal ال 82O equal 90 degrees. هودي property of tangency. و 81 equal 82 tangent segments. كمان شو بيطلع عندي بعد؟ AO common side. is the bisector of T1, A, T2. طيب please ما سمعت شيء. raise your hands. هلا ياسمين رفع ايدها. يلا ياسمين. AO is the bisector of T1A, T2. AO is the bisector of T1A, T2. زهراء منعم كمان. OA is the bisector of T1 or T2. اوكي كمان هودي OA is the bisector of T1 O T2. لك شو محطوط هون semi line ها. semi line AO is the bisector of T1A T2 and semi line OA لأنه ببلش من ال O is the bisector of the angle T1 O T2. كمان شو بيطلع عندي يا زينب عباس أو حسن؟ Yes. AO is the axis of symmetry of قبل في وحدة قبل line OA شو بتكون؟ ال OA is the bisector of T1. قلناهم هودي. OA is the bisector of T1 O T2. اللي بعد منها قبل ما نقول axis of symmetry.
is the perpendicular bisector of T1 T2. As an AO is the perpendicular bisector of segment T1 T2. هلا اخر وحده يا حسن عباس. Yes, AO is the axis of symmetry of the figure formed by the circle. AO is the axis of symmetry of the figure formed by the circle and the two tangents issued to it in 81 and 82. اوكي هودي كل شرح الدرس ملخص لهيدا لإله. طيب كمان recall the relative position of a point and a circle. كيف ممكن تكون البوينت and the circle يا حسن عبد الله؟ on the circle. On the circle. Outside the circle. Outside the circle نسميها exterior. Inside the circle interior. اوكي طيب مين هلا بتول قمر line and a circle relative position between a line and a circle. كيف ممكن تكون اللاين بالنسبة للسيركل؟ secant tangent وشو؟ perpendicular. لا ما تحكيش يا exterior جواد. exterior. فإذا secant cuts the circle. Secant cuts the circle in 2 points. Tangent cuts the circle in 1 point. Exterior does not cut the circle. Secant, its distance from the center. Secant, its distance from the center is less than the radius. Tangent, its distance from the center is equal to the radius, and exterior, its distance from the center is greater than the radius. طيب supplementary angles يا آدم أسعد. كيف نعرف إنه two angles are supplementary؟ The sum of them equal 180. Complementary. 180. Complementary. The sum of the two angles equal 360 degrees. لا complementary. يعني 90 degree. مظبوط. Supplementary مظبوط 180. Complementary their sum is equal to 90 degrees. Supplementary angles have a sum of 180. Complementary angles have a sum of 90 degrees. Angle facing the diameter شو بتكون equal 90 degrees. يعني بيكون the vertex of the right angle on the circle and its extremities أو the sides of the right angle are the extremities of the diameter. بيكون الانجل 90 degrees. Okay. The center of the circumscribed circle about a triangle is the intersection point of the three perpendicular bisectors of the sides. Okay. كمان فينا نرجع نذكركم فيها هيدي. باين جيوجبرا قدامكم. Yes. Okay, let's take any triangle. نرسم any triangle. This is any triangle. مش لا رايت ولا isosceles ولا شيء حتى لو بين لأنه إذا بدي أرسم circumscribed circle يعني بدي أحدد أول شيء السنتر تبعوله. شو برسم؟ perpendicular bisectors للsides. فإذا بروح على perpendicular bisector للside AB. هذا perpendicular bisector للside AB. كمان برجع برسم perpendicular bisector للside BC. كمان برجع perpendicular bisector للside AC. فإذا these three وين بتقاطعوا؟ these three perpendicular bisectors بتقاطعوا على one point. هيدي البوينت شو بنسميها؟ center. سميها circumcenter. خليني بس حددها هيدي البوينت. اوكي حددنا البوينت هون سماها هو D او E.
Okay, هيدي البوينت E هي. E is the circumcenter. It is the point of intersection of the three perpendicular bisectors of the sides of a triangle. It is the center of the circumscribed circle. جيت ارسم السيركل، حط السنتر هو الإي وبمشي فيها. It will pass through the 3 points A, B, and C. So this circle is called the circumscribed circle about the triangle ABC, and its center E is the circumcenter, is the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides. Right. We continue. The circumcircle, فينا نقول circumcircle وفينا نقول circumscribed circle. The circumcircle of a triangle is the circle that passes through the three vertices of the triangle. Another word for circumcircle is the circumscribed circle about a triangle. فإذا هذه هي اللي مبينة قدامكم. السنتر تبعولها مسميها circumcenter. طيب خلينا نشوف هيدي. To learn from each other. صباح الخير يا خالد على قدام بكير. آخر نص ساعة. Now I'd like each student in her turn or his turn to tell us about the rule she chose. يلا كل واحد يخبرنا رول تعلمها من هودي اللي مرقوا لحد هلا. يلا raise your hands. ها غنوة. The distance between a point and a line is the perpendicular drawn from the point to the line. Very good يا غنوة. Very good. ياسمين. يلا كل واحد ذكرني بproperty. The relative position of a line and circle هن secant to circle, tangent to circle, و exterior to circle. Very good. زينب عباس أو حسن عباس. أنا يا أستاذ. يلا يا حسن. A tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangency. شو بنسميها هيدي الرول؟ هيدي property. What do we call this property? Tangent sides. Property of tangency هيدي property of tangency. يلا حسن عبد الله. الميد بوينت يا استاذ بيكونوا external و internal on the البوينت مش الميد بوينت. البوينت بالنسبة للسيركل position between a point and a circle بتكون شو يا حسن؟ exterior و interior on the circle. Very good. برافو لحسن. طيب آدم. Supplementary angles equal the sum of the two angles equal 180 degrees, and the complementary angles the sum of the two angles equal 90 degrees. Good. برافو لآدم. جواد. يلا كل واحد يرفع ايده ويذكرنا بالشيء. Attach the circle at one point. Very good. يلا غيرهم مين بذكرنا؟ ياسمين. يلا ياسمين. Inside from a point inside the circle we don't draw any tangent. Very good. برافو عليك. برافو يا ياسمين. غنوة. From a point on the circle we can draw only one and only one type of the tangent. From a point on the circle. أنا شخربط. From a point on the circle we can draw one and only one tangent to the circle. Very good لغنوة. بتول. From point outside the circle we can draw two tangent and only two tangent for the circle. Very good. Very good. يلا برافو كتير منيح. يا عيني عليكم. أنا كتير مبسوط بال. يلا مين بعد بذكرني بعد rules properties. ياسمين. صار ثالث مرة ياسمين. برافو ياسمين. From outside the circle we can draw only one tangent. From a point to
From a point inside the circle, we can draw only one thing. on the circle قصدي. On ولا inside؟ On. on. Inside. ما بنقول on side، بنقول on the circle. اوكي. we can draw only one tangent. يلا مين بعد ذكرنا؟ خلينا نشوف الدايرة عم تنرفع. حسن عبد الله. استاذ بس السيركل شو اسمه؟ circumscribed circle ايه او circle. يلا شو بدك تقول يا حسن؟ انه perpendicular بتلاقوا ب1 point بهي circle. The perpendicular bisectors of the sides of the triangle intersect at one point called the center of the circumscribed circle, or we call it the circumcenter. يلا زينب عباس او حسن عباس. كثير صعب يا استاذ اسمه. أنا يا أستاذ. يلا يا جواد. Tangent is the circle is the distance of a point, and line is the perpendicular drawn from the point to the line. هاي قلناها. The distance between a point and a line is the perpendicular drawing from the point to the line. مين بذكرنا بعد؟ ياسمين. ياسمين. A secant cut the circle in 2 points. Very good. غنوة. طيب بختار أنا فاطمة يوسف. ذكرينا بشي The angle facing the diameter equal 90. Very good. The angle facing the diameter equal 90. حمد عمار. محمد عمار. مريم الحرشي. In any triangle, if there is a median equal to the half the measure of one side, then this triangle is right. Very good, very good. هيدي هلا كثير منيح. صديق عباس. في إلا Can I answer? استاذ في لك وحده. في لك وحده يا استاذ. صديق يمكن مش عم تسمعنا. استاذ عين رفعي. يلا يا احمد. The tangent is always perpendicular to the radius at the point of tangents. اوكي ها هو بس منيح انه بنرجع من هيدا. جود منيح. فاذا شو مسميها كمان هيدي؟ property of tangency. طيب حدا بعد بده يذكرنا بشيء؟ أنا يا أستاذ. يلا يا ياسمين. The distance between a point and a line is the perpendicular drawn from a point to. قلنا 3 مرات. اوكي صح مزبوط معك حق بس قلنا 3 مرات. ثانك يو يا ياسمين. برافو عليك. غنوة. The vertex of the right angle should be on the circle. Good. If هيدي بالangle facing the diameter, right? The vertex of the right angle should be on the circle. Good. Ahmed Khashin. We can't draw any tangent from M to C. From? M to C. From the point to the circle. أي point؟ وين بتكون point؟ Inside. Inside. ما فينا نرسم ولا ثاني. Good. حدا بعد بده يضيف شيء؟ أستاذ أنا. يلا. In any triangle, if we have one medium equal to the half the measure of one side, then this triangle is right. Very good, very good. Okay, كتير منيح. هلا بعد أنا برجع بعد لكم. The line joining a point outside the circle. The center of the circle is an axis of symmetry of the figure formed of the circle and the two tangents issued to it. هذه property of axis of symmetry property 3 و
كمان بنتذكر هودي اللي هلا اخذناهم الميد سيجمنت ثيورم in a right triangle and the median relative to mid segment theorem in any triangle and the median relative to hypotenuse in a right triangle. Very good. كثير منيح هيك. طيب mid segment theorem نحن هلا رجعناهم in triangle PAL. If O is the midpoint of AP and T is the midpoint of PL, then OT is parallel to AL and OT equal AL over 2. Okay, هيدي الميد segment theorem. Converse تبعولها if OT is parallel to AL, O is the midpoint of PA, then T is the midpoint of PL. هيدي مراجعة الميد segment theorem خلصنا منه. Converse of mid segment theorem. هلا بننتقل ل semi-equilateral triangle. كيف نعرف انه triangle is semi-equilateral؟ semi-equilateral triangle. angle 9 angle عنده equal 90 وangle 60 وangle 90. فإذا دغري angle third. semi-equilateral triangle. برافو عليكم اللي هن semi-equilateral triangle. بس اكتب semi-equilateral triangle لما بيكون عنده angles 30 60 90. 30 60 90. اوكي طيب شو في عندي properties بهيدا semi-equilateral triangle. ليكن BC. Look at the side BC. It is opposite to angle شو؟ side BC. To the angle A. 30. It is opposite to angle 30 degrees. شو بتساوي؟ الميجر تبعولها يعني للسايد بي سي 30. ايه equal hypotenuse 90 over 2. hypotenuse over 2. برجع بعيد. The side in a semi-equilateral triangle. كيف بعرف semi-equilateral triangle بكون عنده angles 30 60 90. In a semi-equilateral triangle the side opposite to angle 30. هون بهذا الاكزامبل شو هي side opposite to angle 30؟ BC is opposite to angle 30. بتساوي كيف بحسبها؟ equal to the measure of the hypotenuse over 2. equal to measure of the hypotenuse over 2. يعني length of hypotenuse over 2. مش الحال؟ yes. برجع بعيد اللي عم يسجل نوت. In a semi-equilateral triangle the side opposite to angle 30 degrees is equal to hypotenuse over 2. سجلتوها؟ yes. النوتس فيه سجلها بسرعة. طيب كمان in a semi-equilateral triangle the side opposite to angle 30 degrees in a semi-equilateral triangle the side opposite to angle 30 degrees is equal to hypotenuse over 2. Is equal to hypotenuse over 2. مش الحال؟ مش يا استاذ. طيب جواد which angle is the angle 60 هون بهيدا الفيجر؟ C. Name an angle in 3 letters. سميها 3 letters. BCA. BCA. فإذا angle BCA هيدي الانجل is equal to 60 degrees. طيب what is the side opposite to it يا جواد؟ AB. AB is the side opposite to angle 60 degrees. AB is the side opposite to angle 60 degrees in this semi-equilateral triangle ABC. شو بتساوي ال AB؟ hypotenuse radical 3 over 2. Very good. فإذا كمان سجلوها نوت عندكم. In a semi-equilateral triangle, the side opposite to angle 60 degrees. In a semi-equilateral triangle,
the side opposite to angle 60 degrees اللي هي ال AB is equal to hypotenuse times radical 3 all over 2. Is equal to hypotenuse radical 3 over 2. سجلناها؟ Yes. أستاذ إيه تبع برا من المعروف. In a semi-equilateral triangle, the side opposite to angle 60 degrees. In a semi-equilateral triangle, the side opposite to angle 60 degrees is equal to hypotenuse times radical 3 over 2. Is equal to hypotenuse times radical 3 over 2. Okay? سجلناهم؟ أوكي. خلصنا؟ أستاذ. طيب. إيه. قبل ما نقرا هيدي let's remind back the we know if triangle is semi-equilateral. What is the question? How to identify a semi-equilateral triangle? Hasan Abdullah. Have an angle 30 degree. 60 و 90. 90. Very good. طيب. Hasan Abdullah. The side opposite to angle 30 degrees in a semi-equilateral triangle شو بتساوي؟ Radical 3 over 2 hypotenuse. The side opposite to angle 30 degrees. Hypotenuse radical 3 over 2. لا. هيدي side opposite to angle 30 degrees. Side opposite to angle 30 degrees يا أنا شايف بس هودي عم يرفعوا ايديهم غنوة وحسن وياسمين. الباقيين وين؟ وين الباقيين؟ فاطمة يوسف. The side opposite to angle 30 degrees in a semi-equilateral triangle. Hypotenuse over 2. Hypotenuse over 2. طيب. أحمد الخشن. Side opposite to angle 60 degrees in a semi-equilateral triangle. فيك ترجع تعيد السؤال؟ يعني جواب. Wait. Ahmed الخشن on the side opposite to angle 60 degrees in a semi-equilateral triangle. يلا أحمد. I answer. Wait. Can I answer? Wait. أحمد. قلت أحمد. شايفكم أنا رافعين ايديكم. طيب. حوراء منعم. The side opposite to angle 60 degrees in a semi-equilateral triangle is equal to hypotenuse radical 3 over 2. Very good. فإذن هودي أحمد هيون هون قدامك لهيدي الفيجر. اليوم بترجع بتراجعهم بتشوفها هيدي بالفايز بتراجعهم كلكم ها. اوكي طيب. هلا نحن كل اللي اخذناهم اللي راجعناهم ريفيجن من جريد 8 واللي اخذناهم جداد بدنا نستعملهم لنكمل حل بهيدا الاكسرسايز 3. هذا كنا بلشنا حلينا نحن في اول part. Show that the triangle M1 is right at O. فإذا AB is the diameter of circle C of center O. P is a point of C distinct from A and B. The tangent at P to C cuts the tangents at A and B in M and N respectively. وهيدي الفيجر. This is the figure. فإذا we have a circle of diameter AB, any diameter, center O, midpoint of the diameter. We have point P distinct from A and B مختلفة عن ال A وال B. حيلا point P بياخدها فوق هون تحت. مهم انها تكون مختلفة عن ال A وال B. Then we draw the tangent at P to the circle by joining the radius and taking the line perpendicular to the radius at the point of tangency which is P.
نرسم هيدا التangent at P. Then we draw the tangent at A to the circle, which is perpendicular to the radius OA at A. And then we draw the tangent to the circle at B, which is perpendicular to the radius OB at B. Okay, these two tangents intersect with the tangent at P at the points M and N. First, أول part كان عنا عم يقول لي prove that MON is a right triangle. نحن قلنا هون AOP and POB are two adjacent angles. AOP and POB are two adjacent angles. MA how adjacent and supplementary. يعني كتبت لكم على جنبهم. خلينا بس نظبطها. فإذا adjacent supplementary. كتبناها نحن بهالشكل. نعمل save. فإذا AOP and POB are two adjacent supplementary angles. MA and MP هودي ال MA وال MP are tangents to C from M. Then بصير عندي هذا ال OM هي axis of symmetry يعني bisector of the angle AOP. كمان NP and NB are two tangents to the circle from N. يعني صار ال NO هي axis of symmetry. صارت ال NO هي bisector of the angle POB. ونحن أخذنا إنه the two bisectors of two adjacent supplementary angles, the angle between them بتكون 90 degrees. يعني هون صارت MO هي bisector لل AOP, NO is the bisector of BOP. Then وعندي أنا AOP and POB are adjacent supplementary angles. Then the angle between the bisectors MON is right angle. تطلع 90 degrees. MON تطلع right 90 degrees. Then this triangle is right at O. اوكي كتبناهم هون نحن. هذا كان بالبارت 1. بالثاني بارت شو مطلوب نبرهن؟ show that the circle circumscribed about triangle MON is tangent to the lines AB. Is tangent to the line AB. فإذا so show that the circle circumscribed about the triangle MON يعني برسم circle circumscribed about the triangle MON وبدها تطلع هيدي السيركل بنبر هنا انه tangent هي رسمناها للسيركل. circle C prime is the circle circumscribed about triangle MON اللي بياخذ ال perpendicular bisectors. طيب بعد في شغله نحن لازم ننتبه لها. in any هاي سجلوها نوت عندكم. سجلوها نوت عندكم هلا عم لكم اياها دغري قدامكم. in any right triangle عم تسجلوا؟ عم تسجلوا؟ Yeah. in any right triangle عم تسجلوا ها؟ note in any right triangle the circumcenter in any right triangle the circumcenter of the circumscribed circle the circumcenter of the circumscribed circle of any right triangle برجع بعيد in any right triangle the circumcenter of the circumscribed circle about any right triangle is the midpoint is an unequilateral triangle. هلا نرجع بنعيد is the midpoint of the hypotenuse is the midpoint of the hypotenuse. مين بيرجع بعد لي اياها سجلها بشكل كامل؟ أنا يا أستاذ. يلا يا جواد عيد. In any right triangle, the circumcenter of the
of the circumscribed circle of any about any right triangle is the midpoint of the hypotenuse. Very good. Very good. ارجع عيدها مرة تانية على مهلك. لا ياسمين عيديها مرة تانية على مهلك لحتى تاني يكتبوها رفقاتك. In any right triangle, the circumcenter of the circumscribed circle about any right triangle is the midpoint of the hypotenuse. Okay, very good. فإذا هون بهيدي الفيجر since MON is a right triangle نحن برهنا right triangle. إذا بدي أرسم أنا circumscribed circle دغري بياخد السي اللي هي midpoint of the hypotenuse MN. We take C, the midpoint of the hypotenuse MN, and we draw the circumscribed circle of center C and radius CM or CO or CN. Okay? فإذا Yeah. So Yeah. نحن بدنا نبرهن إنه هيدي السيركل C prime is tangent أو AB is tangent to the circle C prime. So it's facing أولا بنقول MON equal 90 degrees proved. So it's facing the diameter of the circle circumscribed about triangle MON. فإذا هيدي MON صارت facing the diameter MN of the circumscribed circle C prime. So MN is the diameter of C prime. صارت MN هي diameter لشو للcircle C prime. And its midpoint is the center of the circle C prime. يعني midpoint لهيدي diameter MN اللي هي C is the center of the circle C prime, circle circumscribed about triangle M1. We have also O هي midpoint of AB. نرجع لهون. O is the midpoint of AB. بعد عم نكمل بالproof. C midpoint of MN. كمان في عنا C هي midpoint of MN. C center of C prime. Then OC parallel لل AM parallel لل BN. صار عندي ال OC هيدي ال segment صارت mid segment theorem. صارت mid segment صارت ال OC parallel لل AM parallel لل BN. هيدي mid segment theorem in a trapezoid. نحن رح نرجع نراجع بس انتم ماخذينها بالتامن. صار عندي ال OC is parallel to AM parallel to BN. Okay, but MA perpendicular لل AB, MA is perpendicular لل AB property of tangency. كمان عندي then OM is the bisector of A. وين صرنا كنا عملنا هون. Okay, OM is tangent to C, then OC perpendicular to AB. If two lines are parallel, then a perpendicular to one of them is perpendicular to the other. Then AB is tangent to C prime since it's perpendicular to the radius. هاي by the converse of the property of tangency. هيدا كان أنا كل شيء لليوم، وهيدي نحن حليناها قبل. بنكون خلصنا presentation 3. هيدي نحن رسمناها قبل بالحصص الماضية. هيدي end of session 3 presentation 3 نكون خلصناها. ما اللي معرف هودي كلهم موجودين معكم عندكم على الفايلز بالمايكروسوفت Teams. You can revise them whenever you want, and in the next period we will start with session 4 and we will see what we will take next time. I'll stop recording now. Thank you.